Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. In Australia, the government on Tuesday reversed the previous government's decision to recognize West Jerusalem as the capital of Israel. Israel expressed disappointment, but the Palestinian Authority welcomed Canberra's recent decision. The situation of the city should be resolved through peace talks between Israel and the Palestinians, according to the current left-wing Australian government. In the words of Foreign Minister Penny Wong, Australia remains a firm friend of Israel into the future, committed to a two-state solution in which Israel and the future Palestinian state live side by side in peace within internationally recognized borders. The Israeli Foreign Ministry and Prime Minister Yair Lapid expressed deep disappointment at the Canberra decision and said they would refer the matter to the Australian ambassador. Australia was the third country after the United States and Guatemala to recognize Jerusalem as Israel's capital, but only the western part, unlike the other two. When Russia attacked Ukraine in February, Israel prepared for a new wave of immigration from the former Soviet state. Since then, some 13,000 Ukrainians of Jewish origin have alienated or emigrated. Unexpectedly, twice as many have arrived from Russia, meaning that around 1 in 8 Russian Jews have left Putin's country. Since Vladimir Putin's September mobilization announcement, their members have been growing. Last week, Alla Pugacheva, the queen of Soviet pop, reiterated her criticism of the war and announced that she and her Jewish husband were living in Israel. The process has been expedited for Ukrainians who qualify as refugees, but the unexpected demand from Russia has overwhelmed the Jewish Agency, a quasi-governmental body that promotes immigration. Hungary supports any EU proposal to promote energy diversity, which means replacing energy dependence with diversification, the Justice Minister said in Luxembourg on Tuesday. Speaking to journalists ahead of a meeting of EU ministers for European affairs, Judith Varga said Hungary does not support proposals that would jeopardize the security of energy supply. At a time when Europe is threatened by a general recession, it is important to address the issue of energy and the economy at the highest level in a common sense and priority way, the Justice Minister said, adding that dialogue is needed and that ideological battles should not be allowed to take hold as they threaten the competitiveness and the economy of the European Union in its situation. Just 10% of British voters are satisfied with the performance of Prime Minister Liz Truss, according to the latest national poll released on Tuesday. The figures also show that her immediate predecessor, Boris Johnson, who was forced to resign in the summer over a series of domestic scandals, is more popular than Truss. The survey of 1,724 British adults by the UK's largest polling company shows that the net balance of support for Truss, who has been in office for just over a month, the difference between the percentage of those who are satisfied and those who are not is minus 70. The detailed data shows that on average, only 1 in 10 respondents said they had a positive opinion of the current Prime Minister, while 80% of the respondents had an unfavorable opinion of Liz Truss's performance, including 62% who said they were very unfavorable. And finally, for the weather, the sky will clear up in the evening. A cold front will reach our region tomorrow, bringing a cooling front. The temperatures will average around freezing to 8 degrees Celsius in the morning and 12 to 17 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. In Australien hat die Regierung am Dienstag die Entscheidung der Vorgängerregierung, Westjerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, rückgängig gemacht. Israel zeigte sich enttäuscht. Die palästinensische Autonomiebehörde begrüßte jedoch die jüngste Entscheidung Canberras. Die Situation der Stadt sollte nach Ansicht der derzeitigen australischen Linksregierung durch Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern gelöst werden. Nach den Worten von Außenministerin Penny Wong bleibt Australien auch in Zukunft ein fester Freund Israels und setzt sich für eine Zwei-Staaten-Lösung ein, bei der Israel und ein künftiger palästinensischer Staat innerhalb international anerkannter Grenzen in Frieden nebeneinander leben.
Das israelische Außenministerium und Premierminister Yair Lapid äußerten sich tief enttäuscht über die Entscheidung Canberras und erklärten, sie würden die Angelegenheit an den australischen Botschafter weiterleiten. Australien war nach den Vereinigten Staaten und Guatemala das dritte Land, das Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannte, allerdings nur den westlichen Teil im Gegensatz zu den beiden anderen. Als Russland im Februar die Ukraine angriff, bereitete sich Israel auf eine neue Einwanderungswelle aus dem ehemaligen Sowjetstaat vor. Seitdem sind etwa 13.000 Ukrainer jüdischer Herkunft ausgewandert oder haben das Land verlassen. Unerwarteterweise sind doppelt so viele aus Russland gekommen, was bedeutet, dass etwa jeder 8. russische Jude Putins Land verlassen hat. Seit Wladimir Putins Mobilisierungsankündigung vom September ist ihre Zahl gestiegen. Letzte Woche wiederholte Alla Pugachowa, die Königin des sowjetischen Pops, ihre Kritik am Krieg und gab bekannt, dass sie und ihr jüdischer Ehemann in Israel leben. Das Verfahren wurde für Ukrainer, die als Flüchtlinge gelten, beschleunigt, aber die unerwartete Nachfrage aus Russland hat die Jewish Agency, eine quasi staatliche Einrichtung zur Förderung der Einwanderung, überfordert. Ungarn unterstützt jeden EU-Vorschlag zur Förderung der Energievielfalt, das heißt die Ersetzung der Energieabhängigkeit durch die Diversifizierung, sagte die Justizministerin am Dienstag in Luxemburg. Im Vorfeld eines Treffens der EU-Minister für europäische Angelegenheiten sagte Judith Varga vor Journalisten, Ungarn unterstütze keine Vorschläge, die die Sicherheit der Energieversorgung gefährden würden. In einer Zeit, in der Europa von einer allgemeinen Rezession bedroht ist, ist es wichtig, die Themen Energie und Wirtschaft auf höchster Ebene mit gesundem Menschenverstand und nach Prioritäten zu behandeln, sagte die Justizministerin und fügte hinzu, dass ein Dialog notwendig sei und ideologische Kämpfe nicht zugelassen werden dürften, da sie in dieser Situation die Wettbewerbsfähigkeit und die Wirtschaft der Europäischen Union bedrohten. Laut der letzten landesweiten Umfrage, die am Dienstag veröffentlicht wurde, sind nur 10% der britischen Wähler mit der Leistung von Premierministerin Liz Truss zufrieden. Die Zahlen zeigen deutlich, dass ihr unmittelbarer Vorgänger Boris Johnson, der im Sommer wegen einer Reihe von innenpolitischen Skandalen zurücktreten musste, beliebter ist als Truss. Die Umfrage des größten Meinungsforschungsinstitutes des Vereinigten Königreiches unter 1724 britischen Erwachsenen zeigt, dass der Nettosaldo der Unterstützung für Truss, die erst seit etwa mehr als einem Monat im Amt ist, bei -70 liegt. Die Differenz zwischen dem Prozentsatz derjenigen, der zufrieden ist, und diejenigen, die nicht zufrieden sind. Die detaillierten Daten zeigen, dass im Durchschnitt nur einer von 10 Befragten eine positive Meinung über die derzeitige Premierministerin hat, während 80% der Befragten eine ungünstige Meinung über die Leistung von Liz Truss haben, darunter 62%, die sagen, sie seien sehr ungünstig. Und schließlich zum Wetter am Abend wird der Himmel klar. Morgen erreicht uns eine Kaltfront und bringt starke Abkühlungen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt bei 0 bis 8 Grad am Morgen und zwischen 12 und 17 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ביום שלישי ממשלת אוסטרליה שינתה את החלטת הממשלה הקודמת על הכרת מערב ירושלים כבירת ישראל. ישראל הביעה את אכזבתה אחרי הרשות הפלסטינית ברכה על ההחלטה האחרונה של קנברה. לטענת ממשלת השמאל האוסטרלית הנוכחית, מצבה של העיר צריך להיפטר בשיחות שלום בין ישראל לפלסטינים. במילותיה של שרת החוץ פני וונג, אוסטרליה נשארת ידידה נחרצת של ישראל בעתיד. מחויבות לפתרון שתי המדינות שבו ישראל והמדינה הפלסטינית העתידית חיות זו לצד זו בשלום בגבולות מוכרים בינלאומיים. משרד החוץ הישראלי וראש הממשלה יאיר לפיד הביעו את אכזבתם העמוקה מההחלטה בקנברה והודיעו כי יזמינו את שגריר אוסטרליה לשיחה. אגב, אוסטרליה הייתה המדינה השלישית אחרי ארצות הברית וגואטמלה שהכירה בירושלים כבירת ישראל, אבל בניגוד לשתי המדינות האחרות, רק בחלקה המערבי. כשרוסיה פלשה לאוקראינה בפברואר, ישראל התכוננה לגל עלייה חדש מהמדינה הסובייטית לשעבר. מאז כ-13,000 אוקראינים ממוצא יהודי עלו לארץ. באופן פניצי צפוי מספר כפול מזה הגיע מרוסיה, מה שאומר שכאחד מכל 8 מיהודי רוסיה עזב את מדינתו של פוטין. מאז הודעתו של ולדימיר פוטין על הגיוס חובה בספטמבר, מספר זה הולך וגדל. בשבוע שעבר חזרה אלה פוגצ'ובה, מלכת הפופ הרוסית, על ביקורה על המלחמה, והודיעה שהיא חיה בישראל עם בעלה היהודי. התהליך הוא
הואץ עבור אוקראינים שנחשבים פליטים, אך מספר העולים הלא צפויים מרוסיה הקשו על עבודת הסוכנות היהודית. הונגריה תומכת בכל הצעות האיחוד האירופי המסייעות בגיוון אספקת האנרגיה, מה שאומר שצריך להחליף את התלות האנרגטית של האיחוד בגיוון. כך הצהירה שרת המשפטים בלוקסמבורג ביום שלישי. בשיחה עם עיתונאים לפני פגישת שרי המדינות החברות באיחוד האירופי העוסקות בענייני אירופה, הצהירה יהודית ורגר כי הונגריה אינה תומכת בהצעות שיסכנו את ביטחון אספקת האנרגיה. כעת כשאירופה מאוימת על ידי מיתון חשוב שגם ברמה הגבוהה ביותר, נתמקד בנושא האנרגיה והכלכלה באופן הגיוני. כך אמרה שרת המשפטים והוסיפה, יש צורך בדיאלוג, אסור לתת מקום לקרבות אידיאולוגיים שבמצב זה מאיימים גם על התחרותיות והכלכלה של האיחוד האירופי. פחות מ10% מהמצביעים הבריטים רוצים מעבודתה של ראש ממשלה ליז טרוס, לפי הסקר הלאומי האחרון שפורסם ביום שלישי. לפי הנתונים, קודמה בוריס ג'ונסון שנאלץ לעזוב בקיץ בשל שורה של שערוריות פוליטיות פנימיות, פופולרי הרבה יותר ממנה. סקר של 1,724 מבוגרים בריטים שערכה חברת הסקרים הבריטית הגדולה ביותר, הראה שמאזן התמיכה הנטו של טרוס המכהנת בתפקידה מזה קצת יותר מחודש, כלומר ההפרש בין אחוז המרוצים והלא מרוצים הוא -70. לפי מערך הנתונים, בממוצע מתוך 10 נשאלים רק אדם אחד אמר שיש לו דעה טובה על ראש הממשלה הנוכחי, בעוד ש80% מהמשתתפים ראו את פעילותה של ליז טרוס בצורה לא חיובית, ובהם 62% ראו את עבודתה כרעה מאוד. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. השמיים יהיו בהירים בכל הונגריה בשעות הערב. מחר תגיע לאזורנו חזית קרה. הטמפרטורות חזויות להיות בין 8 מעלות בבוקר ובין 12 ל-17 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.